Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Morning. Amarji, the screen is visible. Yes, sir. Yes, It's sir. visible. Yes. So last class, can you remind me what we discussed? 1D arrays. 1D Sir, array one up day, to what? till one. Did I discuss to search an element is present in the array or not? No, sir. No, Did sir. I discuss the scanf and printf statement for a one-dimensional array? No, sir. No, sir. No, sir, we didn't do this. Acha, did I discuss up to this? Tell me. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So now we discussed up to this is basically one-dimensional. There are, declaring a variable. We studied earlier. We have a single name, hold single variable. In array, I'll declare a single name, but which will identify multiple variables, and those variables can be distinguished by the subscripts used along with the variable names. And the array, its index or subscripts will always start from 0. So the declaration we have understood, and how to assign all variables of the array. Because if I declare an array like A of 10, it has 10 number of variables A0, A1 up to A9. How do I assign the values? I can assign the value to any variable at the time of declarations. We have also studied it earlier. So the declaration along with this, I can assign the values. So automatically 22 will be assigned to A of 0, 33 will be assigned to A of 1, and 55 will be assigned to A of 9. This way, we have discussed up to this. The elements can be assigned, the value can be assigned statically. But static assignment has less use, you all know. We want to assign values during execution of the program so that we can change the values during execution. We can test it for different input sets, how the program is showing its results. Not that we'll only execute our program for a single inputs. So how do I assign value dynamically to a variables? We all know dynamic assignment is possible either using scanf or fscanf. Fscanf I'll discuss later on. Using scanf function, I can assign value to a variable dynamically, means during execution of the programs. Single variable I understood. If I say an array is of 10 variables, if I say I have an array consists of 10 variables A0, A1, I can write 10 number of scanf statements. And you all know in the scanf statement, we'll write down ampersand, name of the variable, which indicates the address where we will store the value. That's why we write ampersand in case of a scanf, but in printf, we don't write this. So I could write in this way. It's one way of
assigning values to all these 10 variables during execution of the program. I can write an ampersand A of 0, A of 1 up to A of 9 like this. So every time there is a scanf statement, I'll give one value, press enter. It goes to the next scanf. I'll give the next value, press enter. In these way, I'll go on entering 10 values, and all these 10 values will be assigned to 10 different variables starting from A0 to A9. Is it understood? Tell me yes or no. Yes, sir. Understood. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. But writing this is a tedious task. Writing Yes, 10 sir. number of Can we scanf put is it a in a tedious task. The question remains, if the array would have been 100 variables, had it been A of 100, then I would have to write here 100 number of scanf statements. Had it been 1000, I would have to write 1000 number of scanf statements, which is a tedious task for a human being to write down on the screens. To avoid this, I can write in this way. This is another way of writing. I can write a single scanf statements. Inside this, I'll write percentage, percentage D, and then I'll write ampersand A of 0, ampersand A of 1, A of 2. We have a difficulty here also. The writing is very simple, not very difficult as I discussed in the previous case. But the difficulty here is, if it is A of 100, I need to write down 100 number of percentage D. And counting 100 number of percentage D, whether I have written it on the screen or not, is a difficult task or not, and we may make a mistake. Yes, sir. Yes, sir. Or not. Yes. Even if I write for 10 number of percentage D, we can very much count, and I will say that yes, 10 number of percentage D are there, 10 number of variables are there in the right hand sides. But if it is 100, counting this percentage D, 100 number of percentage D, and followed by this, definitely will make multiple mistakes here. Agreed or not? Yes, sir. Yes, sir. Mistake is there, but if I write it correctly, it will work. Absolutely no problem. But there is chances of making a mistakes. So what we could do over here, if you observe this scanf statements, if you observe this scanf, all these scanf statements are same or similar. They are same or similar. 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 Same. Similar. Similar. Look at this, same or similar. आवाज Similar. Yes, अरे sir. जोर से बोला तो Sir, similar. 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 One, two, more three. or less same, more or less same, very much similar. If you look at this, sir. everywhere some have written scan a percentage G. Only difference is that first time I wrote bracket 0, second time I wrote 1, next time I wrote 2, like this. This is the only difference over here. They Yes. pointed in the red colors. Yes, The sir. rest are same. Yes. Many things are same. Only a small change is there. Why can't I write a single statement inside a for loops? So the same scanf will be executed 10 times. For every time it is executed, the value inside this bracket will be changed starting from 0, 1, 2 up to 9. Can I do like this? Yes or no? Yes, sir. If Yes, I sir. do this, Yes. Nikhil, if I do this, same ampersand A, bracket 0, then bracket 1, all will be executed. But I wrote only once, my loop will be executed for 10 times. And I will be changed starting from 0, 1, 2 up to 9. So all these value will be scanned by using one scanf statement inside a for loop, which is possibly a better to write on the screens. Agreed or not? Yes, Yes, sir. sir. Yes, See, sir. see how the simplest one is here, but tedious to write. Again, a little bit, I'll say simpler is here, but sometimes we may make error in this case because of this counting percentage D in a large number of size array. Then we complicate a case. But once we have understood the for loop properly, this case will not be a complicated one over here. Will not be a complicated case once I have understood the for loop properly. But writing will be much easier. If I want to scan 100 values also, in case of A of 100, only thing in this place, in place of 10, I'll write on I less than yes, 100. I double 0, I'll write down. So that will not be a tedious task for me. Understood it? Yes or no, Amarjit? Yes, sir. Understood. Yes. If you have understood this, and Yes, we all yes, know sir. that, we all know that before writing every scanf, we are supposed to write a printf statements. That gives a better understanding, better interactable with a computer during execution of a program. You all agree to me? Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Yes, So that sir. is why, that is a look at this. Yes, sir. I can write a printf statement
before scanf, which gives a better interaction during execution of a program. Printf enter the next data, scanf %g and %a of y. Understood it? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now, what I discussed, the data can be assigned to a variable of an array at the time of declaring the array. One option. But the time of declaration doesn't give a flexibility of changing the value during execution and get different type of outputs. Only fixed input, fixed output. We don't want that. We want to give the data dynamically with the help of scanf command. And the scanf, we saw the simplest one. We went to the complicated one, but the complicated one, once we understand, becomes easier for us to write, at least on a computer. Next, how would I display all these variables of an array? As I told, array is having a single name, but it contains multiple variables. How would I display the values of all variables of an array? Do I need to go for like this? It's the simplest one. Again, I'm saying, I can use the simplest one to display 1D array on the screen. The simplest one is printf %d with a space. Then I can write on a of 0, a of 1 like this. This is one of the options. The simplest options. Individual data element will be displayed by writing a separate printf statements. Abbas, is it understood? Tell me yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is one of the options. But again, this is a tedious task, boring Yes. task in writing like this. And number of times printf, I could do like this. This is another option available to me. Like this also. Yes, I can do this. I can write a single printf statements, %d. If I have 10 variables, I'll write on 10 %d and 10 values like a of 0, a of 1 like this. Again, Amarjit and all will agree. Sorry, if I do this, there is a possibility of making a mistakes. Writing Yes, sir. number of percentage and a Yes, of 0 sometimes may not match if size of the array is 150, 160 like this. Agree to me, yes or no? Yes, sir. So why we will prone to these mistakes? Why? Let's adapt a way where we'll never make any mistakes. And for that, if you observe these printf statements, all these printf statements are similar, more or less same, except the difference is there in 0, 1, 2, up to 9. Agreed or not, Abbas? Yes, sir. Yes, sir. All agree. Yes, sir. If Yes. you agree to this, let me repeat the printf statement. Every time I repeat, this integer number will keep on changing 0 to 1, 1 to 2 like this. And to do this, I can write a printf statement like this. Yes, sir. Yes, sir. Every time I run my printf statement, I will keep on changing starting from 0 to 1, 1 to 2, and like this up to 9. And when it becomes 10, will come out of this. Understood it? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Even if Nikhil, the array has 200 elements, doesn't matter. Same statement I'll write only by changing I this less than to 200. But Yes. here, in this case, sir, 200 statement लिखना पड़ेगा फिर, है कि नहीं? Sir, here, sir, 200 percentage लिखो, फिर 200 a of 01 लिखते रहो. Agreed with me, yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Agree, Yes, sir. We all agreed to me. So these are the printf and scanf statements. Now, next program is to find the average marks obtained by a class of 20 students. Simple example. Let's find out the average marks obtained by a class of 20 students appeared in an examinations and count the number of students who scored outstanding grade. The scored outstanding grade, and the grade is basically 90 and above. I'm reminding this because you are going to appear the mid-sem examinations. You must know this. है कि नहीं है? Yes, अब sir. क्रिकेट मैच डिस्कस करने Yes, से नहीं, sir. अगले sir. मंडे को एग्जाम है, Yes. थोड़ा ये तो मालूम होना चाहिए सर, ये ग्रेड तो बंदा भूल जाता है एग्जाम के, इसलिए यही एग्जाम्पल तुमको दिए, रिमेम्बर बिफोर appearing the examinations. So how many students scored 90 and above so that the grade will be O. Very simple. As I told, how to write our programs. Very simple methods. Declare variables, assign values, then write a loop or a computational statement to compute this. That's all. And then finally display the results. Yes or no, Nikhil? This is the way we write in a program. Yes, or no? sir. Yes. Yes, sir. Nikhil, Amarjit, anyone can tell what variables I need to declare? एक तो मार्क्स के लिए डिक्लेयर करेंगे, 20 स्टूडेंट्स के लिए मार्क्स Yes. The marks, average not bracket open, not from close. we'll take a counter, we'll loop चलाएंगे तो काउंटर आई ले लेंगे,
and we'll take another variable count to count how many outstanding grades students are there. Yes. Understood it? Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. And to find Yes, out sir. average, I can take average as integer. If you want, you can take it as a float. I consider average will be determined in integer values. I took it as integer. If you want floating point value, you can take it like that. Hope it is understood yet? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Variable declaration. Tell me, everyone has understood Syed Ayman Ali. Understood it or not? Why I have taken all these variables? Yes, Why did I sir. take sum assigned to 0? Abhinav, Pritesh. अरे हाँ तो बोलो कि नहीं हो रूम पे हाँ yes Yes, sir. yes why I took this sum equal to 0? Can anyone say why did I take sum equal to 0? Sankalp Sinha, can you tell? ताकि sum equal to sum plus Yes, अगले नंबर जब लेंगे when I take the next number I can add it to the existing sum. Until now we have not received any number, so the total sum is 0. Understood it? Yes or no? Big Yes, yes. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Is understanding. Yes, Have you understood this for loop? Why did I write this for loop? Anyone can say why. What is the reason of writing this? Sir, for Picking the marks for every student. ठीक है? for 20 marks of this. 20 जब जब numbers there. एंटर करोगे 100 से ज्यादा नहीं देने का, you will give less than equal to 100. ठीक है? I less than 90 पर 20. नहीं देने का है. कुछ लोग 90 से नीचे भी रखेंगे, ठीक है? ऐसे नहीं कि सभी का 90 है वो देख के बोलोगे सर सब लोगों को ग्रेड मिल गया, ठीक है? सर कंप्यूटर बोल रहे हैं आप क्यों नहीं दे रहे? फिर बोलोगे सर कंप्यूटर तो बोल रहे हैं सब लोग आउटस्टैंडिंग ग्रेड है. So you give the enter the value. Then I'll run a loop for 20 times. My loop will again run for 20 times. Sum will be sum plus the marks I. This mark I will be mark 0, then mark 1, then mark 2. We will keep on adding with this. Every time I take the mark of 0 or 1, I compare it to the 89. If it is greater than 89, I'll increase my count by 1. Otherwise, my count will be added. Up to this, is it understood, Amarjit? Yes or no? Yes, sir. Understood, sir. Yes, sir. Everyone Yes, sir. has understood this or not? Yes, sir. Yes, yes, sir. If Yes, you sir. claim you have understood. Abbas, can you tell what I will do next? उसके बाद क्या करेंगे? पूरा प्रोग्राम में क्या करना है? Average. हाँ, क्या Yeah, करूँगा average, इधर? calculate So, average. Abbas, what I should write after this? Just you going to calculate average. Average का कैसे करना है? Sum. Average So average is equal The to sum divided by equals to marks sum divided by number of तुम students. बोला because I do not know how to calculate average. So sum divided by number of Sum divided by students. help करोगे तो 20. write it. Help नहीं कर रहा मतलब कैसे average निकालते हैं? So sum divided by 20, I'll find out the integer average basically over here. Average marks is equal to this. Number of students securing outstanding grade is displayed over here. Understood it? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Very Yes, simple sir. program. Yes, sir. With this simple program, my objective was to tell exam is coming, so read so that you will secure outstanding grades. That's why it's outstanding there. दूसरा grade भी दे सकते थे. How many are failed? Okay. यहाँ तक हुआ कि नहीं? हाँ. Yes. सर एक ही फॉर में कर देते, दो फॉर लगाने की नीड नहीं. हाँ, very good question. Very good. मैं इसीलिए पढ़ाता हूँ. यहाँ अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना, मैं सभी के लिए पढ़ाता हूँ. I'm teaching it for everyone. मैं अगर एक फॉर लूप में बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे, तो फिर मेरे को क्लास बहुत टाइम लगेगा. You apply your intelligence to do it much faster. Okay? सबका समझ में आया? Yes, sir. We can do it in a single for loop. Okay? And you update it. How many students have scored fail grade? Okay? You will display two things. How many scored outstanding grade? How many students have been failed? And the fail grade is less than 40. If somebody scores less than 40, he is failed in that subjects. Understood it? Yes, Yes, sir. sir. मैंने एक चीज करवाया, तुमको Yes, एक sir. चीज ऐड करने के लिए बोला. Now, everyone has understood this. Yes or no? I should I'll proceed. Yes, sir. Yes, Very sir. good. Yes, sir. Yes. Sir, I didn't understand this. Sum is equal to sum plus marks array I. Acha, very good. At the first attempt, what is the value of I? 0. So sum will be sum plus mark 0. Understood it? Yes or no? Yes, sir. Next time when I enter, what is the value of I? 1. If it is 1, One. then previous sum is added with marks of 1. Understood it or not? Yes. Yes, sir. In this way, it will keep on adding mark 0, mark of 1, mark of 2 up to mark of 9. Total marks will be available in the sum. Understood it? Yes or no? Yes, sir. Yes. अरे जिन्होंने बोला था नहीं समझा उसी को बोलना चाहिए. सब लोग तुम लोग बोल रहे हो. Yes, sir. Now I understand. Yes, very good. Next question.
A program to search whether an item is present in an array or not. If present, it will display the positions. Let me tell, the problem is like this, very simple problem, it's not very complicated. So we have an array, let's say this is an array of some elements, maybe 10, 20, 50, 60, whatever it is. The elements of the arrays are like this, let me say 20, 80, 60, 40, 25, 35, 50, 66, 76, 26, 46, and 96. These are the elements. Let me say the positions of the elements are like this: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. And I have an item and whose value is, let us say, 50. I'd like to search whether an item is present in this array or not. Once I get in the array in the first time, it may appear more than once. Once I get the item in the first time, don't need to search it further. I'll declare the first position where the item is present. If the item is not present, it will return -1. Our index starts from 0. Is there any index of the array which is -1? No, sir. No, sir. So it has two options now. If the item is not present, what it returns, Amarjit? -1. Very good. Very good. -1. If it is present, it will return either 0, 1 up to Sir, 11. 11. Have you understood the problem clearly or not? Yes, Then sir. I'll discuss. Yes. Yes, sir. Yes, sir. No problem. Problem Sir, समझ आया? please Yes. explain again. Can you tell once more? Once more. Yes. Sir, just a minute, sir. Sir, किसी का Sir, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है. someone's mic is हाँ on. sir, Someone's someone's mic mic It's a is bot on. disturbing किसी का it. mic Everyone, बहुत disturb हो रहा है. switch off your mic. 104 Abhinav Junior. अच्छा, किसी का माइक थोड़ा खुद से बोल दिया करो. हाँ, ठीक है. Is it audible now clearly? Yes, sir. Yes, sir. Now Yes, look sir. at this. Yes. Let me explain again. We have an array of size 12. Understood it? Name of the array Yes. could be, let us say, A. Is it understood? We have an array of size 12. Name of the array Yes, is A. sir. Yes, sir. Very good. The array has some number. Let it be integer numbers. And we would like to search whether an item is present in the array or not. If the item is present, it returns the position where the item is present. It returns the position where the item is present. If the item is not present, it will return -1. The whole array indexes are 0 to 11. If it is returning -1, what does it indicate, Amarjit? It indicates Not present in item the is array. Not present in the. not present. Not present. Yes, not Yes. present. Other than -1, any integer, 2, 3, 9, what does it mean? Present in the array. It's present in the. And the item might be repeated in the array. So once I get it in the first position, wherever I search, then I need not to tell it's available in multiple positions. That position number I'll only return. Is it understood? Yes, sir. Okay, Yes, sir. yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. So Very that good. position -1, it is not necessary to write -1. It can be -2, -3. हाँ, करो, कोई शायद problem नहीं है. Problem. It has many options, Shayad. It has many options. You can go further. But when I am explaining, I'm only explaining one. Understood only? Yes, sir. Yes, very good. Now come to this. How do I do it? Human being क्या करता है तुमको मालूम है? Human being का दो आई में पूरे आरे एक बार देख लेता है. Immediately बोल देता सर ये 6 it is available in the 6th position. कुछ नहीं करता. If I give the task to you, what you will do? Sir 6th position में है. Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. But computer doesn't have an eye at all. कोई आंख इसके पास नहीं है. What it can do? It knows some operations. It can only see one item at a time. आंख नहीं है, but it can search one item at a time. So if it searches one item at a time, my question here is, do I need to search randomly here and there, or I should go sequentially from left to right or right to left? We have to go in the You sequence. have to go sequentially.
sequentially. ऐसा नहीं कि I asked you to search a book in your home and you will start search here and there. एक एक रूम करके सर्च करके जाओगे, कहीं पे भी बाथरूम में भी मिल सकता है किताब, कभी कभी बाथरूम में तुम पढ़ लेते हो. If you read in the bathroom, you will also search there. मैं बोलूं सर्च करोगे, यहाँ सर्च कर लिया, वहां चले गए, ऐसे तो सर्च करते रहोगे. So now if I start searching, let me start searching it with I equal to 0. I'll search in the index I equal to 0. If not found, I'll increase my I to 1 and search it over here. If not found, I'll continue like this. And if it is found, should I continue to search or stop it here and return the positions? Stop it. Very good. Had it been searched for 150, not found. When I cross it, when the array is exhausted, I'll come out. Do I need to return any position, or I'll return -1 as the -1. So let me do one thing. Let me initialize position to -1, assuming the item is not present in the array. Understood it? Yes, Yes. sir. Every time I'll run an array. Every time I'll search with one position. If it is not matching, From the fine, first total, we will initialize int pos equal to -1. Listen. What I told, I'll initialize my position to -1. I start searching my item with the first position. If not, second position. If not, third position. I'll continue to do this. If somewhere it is matching, wherever it is matching, for whichever ith position, I'll immediately initialize ith position to my position POS variable and stop it, break it, come out of the loop and check whether position is -1 or other than -1 to print item is present or not. If it's still not present here, position is as it is, I'll go on comparing, and when I come out of the loop, I'll check my position value, which will tell item is present or not. If it is -1, item is not present. If it's other than -1, item is present. Is it understood now? Tell me. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir, but I have a doubt, sir. Yes. Push. Sir, if instead of 50, if you have taken 40, but in here, in second or third position, there are 40 in both the position. But I told the first position it will return, saying that item is present. and no need of that second position, sir. You can apply also another algorithm to find out all positions. The way we define that problem will go accordingly. Understood or not? Yes, sir. It's not the program. The problem is universally defined. I defined my problem in that way, and I wrote a solution. Yes, sir. ये समझ में आया अमरजीत क्या मैं बोलना चाहता हूँ? Sir, Satyavrata, sir. Yes, sir. If I say you find out how many times 40 appears, then I'll use a counter to say this are the positions. All this. Yes, sir. So Yes, the way I define my problem accordingly, I'll write my solutions. ये समझ में आया कि नहीं? मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Look at this. Pictorially, look at this. M is the name of the array. Index I is equal to 0. My item is 50, which needs to be searched. All initialized, I explained, I is initialized to 0, my position is initialized to -1, my item is initialized to 50, my array is initialized to all these elements. I start comparing. My for loop will continue. If item is equal to mi, I'll do this. If it matches with the ith position, I'll do this. I'll initialize my position to I, then break. Otherwise, I'll continue to do this. Doesn't match. Next time matches. I wrote my position to 6. Should I continue to do this or come out of this? Come out of this. Sir, we have to come out from Come out of the loop. My position Come out is from 6. So now let me write down the program over here. To write any program, we'll declare the variables. And I initialize my position to -1 indicates that the item is not present at all. The moment I feel it is present, I'll write the positions. Can variables tell me yes or no? Looking at this, can you tell me the name of the variables which I will be declaring? I- Sir, I, item, position, M. तीन चीज है, पोजीशन चार चीज है, आइटम, Item. पोजीशन, item, चार ही position, है. M, तो एक बोलेगा तो समझ में भी आएगा क्या चीज? सर, एक ही बार में सब बोलने लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है. हाँ, इसीलिए मैं पूछता हूँ, तुम सुनो, इसलिए तो मैं पूछता हूँ, समझा कि नहीं समझे. जब पूछता हूँ तब बोलो ना फिर. How many variables I'll declare right now? 4. 4. 4. Who are they?
Item, Item. and position and I. Position. I and M. 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 Very good. Very good. Which variable needs to be initialized? Item. 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 And Position. And It should be position. initialized to 6 or I. minus 1. -1. Minus one. Minus one. One. Then M. Why 6, sir? M, the array, you may either scan, I. either variable M, you may either scan or you can initialize the type of declaration statements. Declare the variables. I declare 4 variables, I, item, M, 20, position, -1. Have you understood this? Tell me yes or no. yes, Yes, sir. No Yes, problem. sir. Then I'll scan my item to be searched, printf, enter item, then scan. Understood the all first 3 statements? Tell me yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आगे बढ़ेंगे. I'll write a loop to read 20 items from the keyboard. What I'll write, anyone can suggest. For int I, for I for I equals- equal to for I 0, I equal- less than I equal to equal to 20, I I less than plus 20. Less than 20, I plus plus. Printf scanf, Yes. printf scanf. Understood it? Tell me yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. ये हो गया मेरा आरे का आइटम मैंने पढ़ लिया. Again, I'll run a loop maximum for 20 times, not exactly for 20 times. I may break the loop also sometime if I find out the item. But even if I want to run it for 20 times, I'll write down the same for loop for I varies from 0, I less than 20, I plus plus. And if the item is matching with M of I, if the item matches with M of I will write down my position I and I'll break it. Understood it? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. yes. yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, yes. Anyone has any doubt over here? Tell me. No. No, sir. No doubt. Yes, I can break. So this for loop, I'll come out of the for loop because of one reason the loop is exhausted or might also be because of break statements. Subhankar. Sir, both. ये for loop से Both बाहर the आएंगे reasons. इसका एक ही वजह है Because और of the इससे break दो दो रीजन है. दो रीजन Because है. of the- Door is Door there. is- Anyone may happen. Anyone may happen. Yeah. Yes, sir. Both. We may come out after exhausting the loop. If the loop is exhausted, executed for 20 times, then we Yes, came sir. out. Then the value Came of out. position Else- must be -1. oh, Minus very good, Minus very one. good, very good. Else value is As found, in then value break is yes, executed, yes, will very come good, out. very good. Look at this. I wrote position double equal to -1. Printf item is not present, else item is present in the position list. Understood it? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. All have understood this. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good. Excuse me, sir. Yes, yes. सर, मेरे पास एक कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा. हाँ, बोला बोला. सर, item if item is equal to m of array I, हाँ. तो फिर सर मतलब पोजीशन 1 दिखाएगा. लेकिन सर कंप्यूटर को पता कैसे चलेगा आइटम 50 है मेरा. Yes, can I? Have you studied the second statement? अच्छा, या now I understood, sir. Very good, very good, very good. इसलिए तो मैं पूछता रहता हूँ, एक स्टेटमेंट करके जाता हूँ. ऐसे नहीं कि प्रोग्राम एक बार दिखा देता हूँ. मैंने प्रोग्राम को कैसे दिखाता हूँ, इसीलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ दिखाया, फिर ये दिखाया, फिर ये दिखाया, फिर ये दिखाया, फिर जाके पूछता हूँ. अच्छा, should I proceed? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Very sir. good, Yes, very sir. good, very good. Two-dimensional array. Two-dimensional array. We have two-dimensional, three-dimensional like this. The two-dimensional array looks like this in the bottom part, which are the rows and columns. As you know, computer starts counting from 0. I can define the application of two-dimensional array. I'll be coming to this very soon. But let's say I can declare a two-dimensional array C10, 10 bracket, 10 bracket. अच्छा, यहाँ So how दो many ले variables are there? Can anyone say if I declare a two-dimensional array like this, does it have 10 variables or 100 variables? 100 variables. 100. 100 variables. Variables. 100 variables, single name. 100. I could have declared C of 100, but the arrangement of C of 10, 10 is a little bit different from arrangement of C of hundreds. 100. Both will identify 100 elements, but the arrangements are different. The purpose of applications are different. I'll come to this very soon. Sir, why we are taking 10, 10 like this? I'll be coming applications. I'll be coming. Don't worry. I'll be coming. If I declare 10, 10, what I want to say about it basically, how many variables do I have? Sir, 100. 100 variables. It does have one name or multiple name? One. One name, sir. One C. name. But the variables can be distinguished by putting the subscripts over here, 0, 0 like this. I'll be coming to this.
Yes. I can have a float my array 10 hundreds. 1000. So 1000 number of variables are there. I could have declared my array 1000. But the Yes, structure and representation will be different for this, and application may demand for this type of declarations. We'll come to this. I have a declaration, let's say int 4 3. It means 12. it has 4 rows and 3 columns. Three It has columns. 4 rows Okay. and 3 columns. The first Yes. index indicates number of rows, Amarjit. The second index indicates number of columns. Columns. Think of a matrix. Think of a matrix. Understood row columns in matrix? Yes, Yes, sir. Yes, Think of sir. a matrix. Yes, When sir. you imagine a matrix for this. Yes, sir. And the row 4 column 3, computer counting starts from 1 or 0. 0. 0. And that is why Zero. a little bit maybe say doesn't match with computer counting, but still we have to accept this computer counting. So row number will not be started from 1 to 0. row number will not be 1, 2, 3, 4. Row countings will start from 0. Then if it has 4 rows, ended at 3. If it has 3 columns and start counting from 0, ended at 2. Do you understand why? 0, 1, 2. Why even if it has 10 rows, the last index will be ended at 9? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Because the counting starts from 0. So 0. row 0, row 1, row 2 like this, column 0, column 1, column 3 like this. And the elements of this, the variables, all these 12 variables in a single name A can be identified by A bracket 0, 0. मैं बोलता हूँ 0, 0 ब्रैकेट नहीं बोलता हूँ लेंथी के लिए, देख लिया करो, ठीक है? The next is row 0, column 1. Next is row 0, column Row 2. 0, column 2. Then row 1, column 0 like this. All 12 variables are identified like this. Up to this, tell me, honest, understood or not? Yes, sir. अरे निखिल कोई तो बोलो वो. Yes, yes, sir. Yes, sir. सर, ये जो है एक चीज बोलो, एक चीज सर, बोलो. हाँ, सर आता ये आता. जो है रो 0, रो 1, यहाँ पे सर जो है A1, 2, मतलब सर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि हाँ सर होता तो जैसे हम मैं लोग बोलता हूँ मेरे हम को लोग कंफ्यूजन सर होता है. हाँ सर अमरजीत पढ़े हैं मेरे सर को क्योंकि कंफ्यूजन होता है. ये कंप्यूटर हमारे बात Yes, sir. सुना नहीं. ये कंप्यूटर कुछ बोलना लगा, उसी को हम सुनना पड़ेगा. बहुत सारे हमारा चीज कंप्यूटर लेता है, इसमें थोड़ा कंप्यूटर नहीं सुनता हमारे बात. हम एक्चुअली 1, 2 बोलने से अच्छा रहता है. ये अगर मैंने बोलता है 1, 1, ये पूरा मैच हो जाता है हमारा थिंकिंग. Yes, sir. थिंकिंग. हाँ. आई एग्रीड. 1, 1. I agreed. Amarjit, when you develop a programming language, develop it in that way. Yes, sir. तो जो आदमी सोचता है उसी टाइप का होना चाहिए. The ये name C will be programming का ACP. गलत चीज है, मैं बोल देता हूँ. अरे आदमी सोचता है 1, 1, ये बोलता है 0, 0. हम बोलते हैं रो 1, कभी रो 0 बोलते हैं क्या? No, sir. हाँ, ये बोलता है. तो इसी को लेना पड़ेगा. वो तरीका नहीं है. अदरवाइज आई हैव टू डेवलप ए न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर दिस. तब वो अपना बनाएगा ACP, अमरजीत कंप्यूटर प्रोग्राम. हाँ हाँ, अमरजीत का दोस्त Yes, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. फिर हम लोग पढ़ेंगे ACP को. अच्छा ठीक है. चलो ठीक. थोड़ा कंफ्यूजन है, मेरे को भी कंफ्यूजन है. ऐसे नहीं कि तुमको कंफ्यूजन हो रहा है, मेरे को भी कंफ्यूजन है. हम वो सोचते हैं रो नंबर 1, कलम नंबर 1, 1, 1 बोलने से अच्छा रहता. 0, 0 बोल दिया. ये दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है 1, 1. पास्कल में है 1, 1. इसी में सी में थोड़ा गड़बड़ कर दिया. सी में सोचे आदमी को थोड़ा कंप्यूटर तरह का ले आए. अच्छा ठीक है. फिर भी कंफ्यूजन होने का बात भी समझ में आया कि नहीं है बोलो? हाँ सर समझ गए सर. समझ में. कंफ्यूजन मेरे को भी हो रहा है, ऐसा नहीं तुमको हो रहा है. रो नंबर 4. So look at one thing. All these elements of the array will be stored in a row measure. Row measure कहने का मतलब ये रहा. All these elements of row 0 will be stored in the memory first. If I have a memory like this, I will be storing row 0 first, and next location I will be storing row 1. Again row 1. Next I will be storing row 2 like this. Elements are stored in the main memory in a row measure. Had it been column measure, this column would have been stored first, then this column would have been stored. C programming language uses row measure storage of the two-dimensional elements of an array. Is it understood? Yes, sir. So Yes, if you sir. look at Yes, this sir. row measure, first we'll be storing a 0, 0, 0, 1, 0, 2, then 1, 0, 1, 1, 1, 2 like this. Somebody says 4 rows, but we are writing last A of 3. ये हमेशा कंफ्यूजन मेरा भी रहता है. हाँ. ऐसा नहीं कि हमारा भी कंफ्यूजन है, तुमको सिर्फ है. Well- क्या करें? हमको भी
हम क्योंकि डेवलप तो कर नहीं पाएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक इसी को मानना पड़ता है। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया बोला, और यहाँ तक हाँ सर, समझ गया सर। समझ गया। Now, how do I assign the values first? Again, this is how do I proceed about a variable? How do I declare it? What is the memory representations? How do I assign values? And how do I read the values? Then I'll go for programs. That's my approach. My declaration, you have understood, all variables are integer, all variables are float over here. Then I went for the memory representation. Then I'll show how do I assign the value. There are assignment like this. Static assignments. We can have a dynamic assignment. In static assignment, look at this. We have 4 rows. For every row, I'll write down the bracketed inputs. Every row. Row 0, row 1, row 2, row 3. So this will be stored at, as I told, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, like this. I can store, which is a better understanding for a human being. कहाँ पे कौन सा element store हो रहा है. I can also write like this. All 12 elements I can write. They will also be stored in the same order. But यहाँ पे ये लिखने से समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है. पहला थोड़ा समझना आसान है. Agreed with me, yes or no? यस सर। सर नीचे वाले से समझ में नहीं आएगा कौन सा नहीं आएगा, मैं एग्री हूँ, लेकिन ऊपर वाला लिखने से थोड़ा ब्रैकेट बहुत सारा लिखना पड़ेगा। यस सर, ब्रैकेट बहुत कुछ पाने के पर लिए अच्छा लग रहा है देखने के लिए। हाँ नहीं वही निकलेंगे, कुछ समझने में तो लिए आएगा ना कुछ खोना पड़ता है। यस सर, यस सर। अब देखो तुम पाना चाहते हो कि खोना चाहते हो, यू कॉम्प्रोमाइज एंड बिटवीन दिस टू। These are static declarations. Remember, static declaration. If I go for a static declaration, I will have a unique program only. This with this data it will work. I cannot change my data in between during execution of the programs. Now, then we compare dynamic allocations. Dynamic assignment. How do I give values to a 2-dimensional array to all elements? ये सब एलिमेंट को मैं कैसे डाटा दे दूं? So dynamically during execution of a program with the help of scanf statements. Look at this. I declare a int variable named std, 4 rows, 3 columns. I wrote it like this. 12 scanf statement I wrote. I started from 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2. I can write in any order, all 12 elements. But I wrote in this order specifically. If I write this scanf 12 times, I'll be able to scan all these 12 values to 12 variables. Agreed? Yes or no? Yes sir. Yes sir. Very good. TDS task. हाँ, ये TDS task है. इसको क्या कर सकते हैं? सर नेस्टेड लूप आएंगे दो डेटा टाइप आएंगे देखो दो डेटा टाइप all these programs. Just 1 minute. मैडम बोलो। हाँ ठीक है আমি আছি ফ্রি ডিপার্টমেন্ট আছে ঠিক আছে আপনি 11টা পরে আসবেন 11টা পরে আসবেন ঠিক আছে আমার ক্লাস আছে 11টা অবধি ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে না ঠিক আছে হ্যাঁ আমি জানি হ্যাঁ ঠিক আছে না ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে Now look at this. I wrote scanf statements. Look at this. All these 3 statements, everywhere, we are writing the first part is same, second part is 0, 1, 2. And secondly also 1, 1, 1, 0, 1, 2. But I say I equal to 0, first index, is it audible? We kuch bol nahi rahe. Yes sir. Sorry. Yes sir. Here if you look at this, first index is 0. First index is 0 Abbas. The second index varies from 0, 1, 2. Agreed or not? yes sir, Yes sir. I write my first index I equal to 0. My second index I am taking another variable j which varies from 0, 1 and 2. If I come to the next one, my first index I became 1. I equals to 1. My J j equals to will 0. be J changed equal Abbas to from 0, 1, 2. J is equal to 2. All you are agreed to this? Yes or no? Anisa, Yes, all sir. are agreed. Yes sir. Yes sir. All are Yes, agreed to sir. this. What observation I am making? Do you observe the same Yes thing? sir. Yes or आप no? समझे सर। तो नेस्टेड 4 यूज करेंगे ना इधर। नहीं हाँ। मैं नेस्टर जानता है नहीं, मैं देखता हूँ क्या करता हूँ शुभंकर, मैं देखता हूँ क्या करता हूँ, पहले तो ऑब्जर्व करने दो फिर आएंगे रिजल्ट में। ऐसे है कि एक बार बोल देने से कुछ। If you observe this, next can anyone suggest what will be the value of I here? Sir, I equals to 2. J is equal to 0, 1, 2, 1, 2 और हाँ ऐसे ही चलेंगे, बहुत चीज समझ में आएगा। अगले बार क्या होगा I का वैल्यू? sir, I equals to 3. 0, 1, 3. Yes.
Yes. and j equals to 0. Now look at this. How do I simplify this? ये तो बहुत आसान है, लेकिन ये tedious है. उससे थोड़ा सर 100 नंबर के लिए तो 100 लेना होता है, हाँ, I ये तो 99 मुश्किल हो तक जाएगा, ये तो मुश्किल हो जाएगा, मतलब बहुत पता बार नहीं। लिखना। अच्छा आओ, इसमें if you observe this, the first three statements are being repeated by changing the first index from 0 to 1, 1 to 2, 1 2 to 3. Yes or no? Yes, sir. यस मैं नेक्स्ट में आया जे का नेक्स्ट में आया वैल्यू तो नहीं, मैंने सर नेक्स्ट सेम ही है. if you observe this, first three scanf statements are repeated except one change. In the first index position it was 0, it will be changed to 1, next will be changed to 2 and then 3. Agree with me, yes or no? Yes sir, agreed. Yes, sir. Yes, If sir. these three statements are repeated 4 times, let me write a for loop for this. And my for loop will be executed for 4 times. हाँ, हो गया. My for loop will be executed for 4 0 times. 1 2 3. And then my this 4 times when it's executed, when I is equal to 0, so this will be standard std 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2. Next time I will become 1. Is it understood or not? These three statements are repeated Yes, for 4 sir. times. Yes, sir. Yes sir, yes sir. मैं कैसे जाता हूँ देखो, ऐसे नहीं हूँ, तुरंत चला जाता हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट. My these three statements are repeated. This is my observations. And my repetition, everything remains same. Except one, the first index was changed from 0 to 1, 1 to 2. So let me use a technique by which I'll write a variable or integer variable I, which will be keep on changing from 0, 1, 2, 3, that's all. ये भी problem है. Let me see. If I have a array of size 4 bracket 100, then this 100 statement will be पड़ेगा 100 things. 100 हाँ, फिर तो इसका and writing निखिल Yes, sir, आप समझे. में भी हो जाएगा सर. थोड़ा सुन लो सर को बोलने दो यार। थोड़ा सुन लो. मैं कभी कभी पूछता हूँ तो जवाब दो, मैं जब बोलता हूँ सुनने दो, मतलब यही होने से क्लास अच्छा चलेगा. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यही होना Exactly. चाहिए. Sometimes I expect some answer. That time you tell. When I want to tell, listen. Now look at this. इसमें क्या प्रॉब्लम है? Suppose this size of the array would have been 4, let's say 3 statements, let me say 4, let's say 100 or 300. Then how many scanf statement would have been here? 3 or 300? 300. 300 statements, scanf statement here is also very difficult. And if you look at those 300 statements, there is also an observation. Seems to be similar. If you look at this, let me say, if you look at these 3 statements, they are very much similar. The first, second, and third. What is the similarity between these first 3 statements? Sir, only the second index is changing. The first index is fixed. The second index is changing from 0 to 2. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, this is nothing but Avast. This is nothing but a single scanf statement. A single scanf statement executed 3 times. When the first parameter is 0, the second parameter is changing from 0, 1, 2. Agreed with me? Yes or no? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. And look at this. The loop this for I, this will take care of this. When I is equal to 0, all this will be 0, 0, 0 or not? Yes sir. When I is Yes, equal to sir. 1 and come here, this will also become 1. So how could I write these 3 scanf statements which are similar? How could I write these 3 scanf statements? Or पूरे भूल जाओ. My question is, how could I write these 3 statements looks to be similar using a for loop? I can use another variable for j. Sir, we can Varies from use 0 J. to j will vary from 0 to 3. 3. 0 to 2. 0 to 2. 0 to Minus 2. 1. I'll write down less than Actually, 3. less than Yes, I agree, Nikhil. Equal to. I'll write less than 3. But I'll more or less I'll write it 0 to I minus 1. 0 to 2. Yes, What? sir. 0 to 2, 0, 1, 2, less than I'll write 3 or less than equal to 2, whatever we like. So you have understood. So this scanf statement can be written inside a for loop where I'll execute one scanf statement 3 times. Very nice. Your suggestion, I will accept it. I wrote it like this. I 0, j less than 3, j plus plus. I wrote single scanf statements which will be executed again 3 times like this. I simply change this
3 स्टेटमेंट्स, इन्हीं को मैंने चेंज कर दिया। व्हाई डिड आई पुट ए ब्रैकेट हियर? क्यों ब्रैकेट दिया आशीष साहब, अनीस? अरे मैंने ब्रैकेट अमरजीत क्यों दिया? तीन स्टेटमेंट लिया मल्टीपल स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट्स आर देयर, 3 स्टेटमेंट्स, हाँ मल्टीपल स्टेटमेंट। मल्टीपल। अगर मैंने एक स्टेटमेंट लेता शुभंकर, इफ आई वुड हैव रिटन 1 स्टेटमेंट, देन No bracket would have- no bracket, sir. Sir, no need to put a curly bracket. अब देखो, ये मैंने फॉर हाँ, एक ही स्टेटमेंट yes. कर दिया। Yes. अब ब्रैकेट देने का जरूरत है क्या निखिल? No, sir. No sir, No, sir. No, sir. समझ में आया कि नहीं मैंने कैसे मूव किया? पहले मैंने आता हूँ एक बार, ये था, और ये तुमको आसान लगता तो इसमें भी करो, लेकिन बोल तो नहीं सर ये बोर हो जाएंगे, अब बड़ा बड़ा प्रोग्राम दे देंगे एग्जाम में तो फिर परेशान आ जाएगा, ये टाइम चला जाएगा इधर, आप बहुत चालाक है हम जानते हैं, ये दे देंगे बड़ा बड़ा प्रोग्राम, इसको 300 कर देंगे, है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. हाँ, तो इसी के लिए सर कम से कम ये तो आप समझाएं, इसी को कर देते कम से कम बच जाएंगे। फिर भी सर आप तो फिर क्या करेंगे ना, ये 3 के जगह पे 300 लिख देंगे, सो ये भी हम बचेंगे नहीं, ये करने से ही मुश्किल हो जाएगा। तो फिर करें क्या, उसी 3 स्टेटमेंट को एक फॉर लूप में डाल देंगे, which will be executed 3 times and single scanfs. Tell me now, what is the yes, any doubt? Tell me. Yes, sir. Sir, instead of using this nested for loop, हाँ, so we can also write it for I equal to 0, comma j equal to 0. हाँ, लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लिखो, कोई तुम्हारा जो मन लिखो, ये अगर ठीक लगता तो ठीक है, दूसरा कोई ठीक लगता तो करो, देयर आर मल्टीपल मेथड्स अवेलेबल, करके देखो कौन सा आसान लगता है, मेरा तरीका है तुम्हारा तरीका? Yes, sir. हाँ, करके देखने से पता चलेगा। अमरजीत क्या मेरा तरीका अच्छा लगेगा कि दूसरा का? सर आपका तो ठीक लगा, अच्छा लगा। हाँ, Sir, can you show the previous slide? अच्छा, यस, देखो ना, ये 3 स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट सेम, ओनली चेंजिंग इज हियर, राइट ए सिंगल स्टेटमेंट फॉर लूप एंड चेंज इट फ्रॉम 0 to 2, दैट्स ऑल दैट आई डिड। No, sir. ये वाला नहीं, इसके सर पहले वाला। उससे पहले कितना दिखाऊं? ये नहीं, मतलब ये वाला स्लाइड नहीं, दूसरा एक स्लाइड। ये यस सर, यही था, इसके बाद ये दिया, यस सर। इसके नहीं बाद सर, वो लगा, अभी चला गया सर। कहाँ चले गए? ये नहीं सर, जस्ट इसके पहले वाला। ये वाला यस सर, हो गया। यस सर। वेरी गुड। अच्छा, ये चीज में ठीक नहीं लग रहा है सर, आप स्कैन कर रहे हैं कोई बिना प्रिंटर में, ये ठीक नहीं लग रहा है कि नहीं है निखिल? यस सर। ऊपर में सर डाल देंगे एंटर। हाँ, एक प्रिंटर डाल देगा, अब प्रिंटर डालने से ब्रैकेट डालना पड़ेगा फिर, हाँ, यही चीज। हाँ, ये डालना पड़ेगा, क्या करें, ये अच्छा लगेगा ब्रैकेट दे। So this is basically how do I scan? How do I print the data? How can I print those data on the screen? Look at this. Look at this. मैं आज पढ़ाऊंगा थोड़ा 1.5 घंटा, कुछ टास्क दूंगा आज के लिए और कल के लिए, ठीक है? कल मैं नहीं पढ़ाऊंगा। Yes, sir. okay, sir. कोई घर में अगर कर लेगा टास्क सब अच्छा है, ठीक है? I want to print. अब बात कल नहीं होगा। नहीं, कल सर एक ब्रेकआउट रूम के लिए थोड़ा वो कर दीजिए। हाँ, सर वो सर हम लोग को ये किए थे उस बार भी बुला रहे थे। मैं आऊंगा, मैं बोलूंगा, डिस्कस करूंगा, ठीक है? ये देख लो, प्रिंट एप लाइक दिस। आई वांट टू प्रिंट नाउ, लुक एट दिस 3 स्टेटमेंट्स एज आई टोल्ड। अभी प्रिंट एप कर दिया। द फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स आर प्रिंटेड फॉर i equal to 0 where j will vary from 0, 1, 2. yes or no? Yes, sir. यस सर। यस सर। प्रिंट एप को स्कैन एप तरीका भी कर सकते हैं। Yes, sir. हाँ। समझ में आया कि नहीं है? And Yes, at sir. 3 statement, 3 printf statement will be executed repeatedly. Everything remains same. Only the first index will be changed. I will be 0, then 1, 2, 3. Understood it? Yes or no? Anis Saab, Nikhil Chaudhary, Satyajit Yes, sir. Padi. Yes, sir. Yes, sir. एकदम अच्छे से सर समझ पे आया। तक समझ में आया। समझ गए। समझ में आ अच्छा, गया। ये भी जानते हो मैं क्या करूं? अगर एग्जाम में अगर एक फॉर लूप में तुम सोचे कर लोगे, तो एग्जाम में क्या करूं? ये 3 के जगह पे 300 दे दूं, यहाँ लिखते लिखते परेशान हो जाओगे। Now, if you observe these 3 printf statements, if you observe these 3 printf statements, और observe करोगे, तो you will get one thing: everything remains same except the second index. Yes or no? Yes, sir. यस सर। So can I write one printf statement, उसी को 3 बार चला ले? Yes, sir. यस ये सर index change हो जाएगा।
हो जाएगा, वहाँ जे डाल देंगे, कैसे कैसे हाँ सर, कर रहे जे हैं? ले लेंगे। जे ले लेंगे और फोर लूप एक जे बना लेंगे ऊपर। ये लेके उसको So my question here is, do you understand how do I proceed? Not to memorize sir, two for loop लिखते हैं, सब लोग बोलते हैं सर नहीं लिख देते हैं, समझ गया। कैसे? समझ गया। समझ How गया। do I move to write down two Yes, for sir. loops? That is most important. Yes, sir. It's not Yes, that sir. nested. Why did I write nested? You see, I wrote one for loop. फिर one for loop लिखने से क्या problem होगा? सर इसमें तो हो रहा है, क्या problem है? काहे दो for loop सीखें? Agreed or not? Tell me honest. Nikhil, do you agree with me or not? If Yes, this sir. is Yes, sir. done Yes, one for yes, why? sir. Why? Then the reason is that number of elements in the column may not be 3, may be thousands. Yes, sir. In that case, I'll write down 3,000 number of printf statement, which will be a boring task. Then what I observed, and this is 3 printf statement, everything remains same, only this index is changed. Why don't I write another for loop? And that's the necessity of writing in or for loops inside this. Understood it, Nikhil, Amarjit, yes or no? Yes, sir. यस सर, अंडरस्टूड। यही समझना पड़ेगा, क्या जरूरी है, क्यों लिखे? I Yes, must sir. know the reason for which I'm going for this. Procedure. बहुत सारे बोलते हैं सर 2 for loop लिख दीजिए, क्यों लिखें? नहीं सर वो पता नहीं, लेकिन 2 लिखने से हो जाएगा। निखिल मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? Yes, sir. हाँ, so if you have this understanding, the necessity is the mother of invention. That you must understand always. क्या जरूरी था? So now do you understand? I write another for loop. यस सर, Yes, sir. कोई दिक्कत। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है. All these data which I discussed, 3 rows, 4 columns, will they be displayed like this in the row wise, or they will be displayed in the same line? If you observe this, possibly they will Same be line. displayed Same in the line. Same line, sir. Same line. Will it look nice if they all are displayed in the same What line, or would it I- will No, look better sir. if No, you sir, look better backslash in N. those 4 columns, 3 Back- rows, just like a matrix that नहीं looks सर, better. वो थोड़ा एडजस्ट करना है /t और /n यूज करके एडजस्ट क्या करना वो है हाँ। क्या? Do you understand where do I put backslash n? हाँ यस Yes, sir. हाँ No. सर, मैंने backslash n दिया, इनर लूप में काम करेगा कि आउटर लूप में काम करेगा? ब्लैक कलर दे दिया, आउटर लूप में Outer काम loop. करेगा। outer loop. करेगा, Outer. inner loop नहीं. So after printing all elements in a row, the cursor will be brought to the beginning of the next line. Understood it? Yes or no? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ऐसे ही चल रहा है. So इसी को देने से row wise. Now we have a task. Now look at this. How does it execute? Run time में कैसे काम करता है? सर दिखा दे. Please show the previous slide. हाँ, yes. यही. यस सर प्लीज। हो गया? अनंत क्या? अरे आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. यस सर यस। Yes, look at the execution. We have a 4 row, 3 columns like this. 4 number of rows. I have written 2 for loops, scanfs. Row number I equal to 0, column number 0. कैसे run होता है ये loop चलाने में? Look at this. I0 ऐसे चलता है. आ रहा है समझ में? हाँ सर। Yes, sir. ये पिक्चर जैसे दिखाता हूं मैं, फिर खत्म हो गया. Write a program to print, to take data for a 4 rows, 5 columns matrix and display it in this format. Assignment 4 समझ में rows, आया? 5 columns। यस Yes, सर, sir. समझ गया। समझ आ गया. Yes, sir. समझ Have you आया। understood the assignment? Yes. 4 Yes, rows, sir. 5 columns you declare and scan it from the keyboard and display it in this format. Not in a row. आया अमरजीत समझ में? आगे बढ़ूं? हाँ सर, समझ गया। Now, very important program. Find out the transpose of a matrix of size 4 cross 4. Okay? Let's find out the transpose of a matrix of 4 cross 4. अच्छा, ट्रांसपोज कैसे निकलता थोड़ा बोलो अमरजीत, हमको याद नहीं है, मतलब भूल गए. Sir. rows According to- equals to Sir, column rows, columns बन जाते हैं, columns, rows. इक्वल क्या करते हैं? क्या ठीक से बोलो ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा. बोल के ये नहीं कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ. सर, rows become column and column become rows। Column and column become rows. हाँ, rows। यही ठीक बोला है. यही लोग सोच रहे हैं सर को तो पता नहीं है, उल्टा सीधा बोल देते हैं. मैंने ऐसे हाँ सर, आपको सब नहीं पता कुछ लोग सोचते हैं सर बोले पता नहीं है, उल्टा सीधा बोल देते हैं और एग्री कर जाएंगे. ऐसे ही मान लो है कि है. मैं दिखाता हूँ तुम लोग का भी. है। हाँ सर। मैं दिखाता हूँ. सब जीरो है तो सर कैसे बोलेंगे सर? अरे जीरो थोड़ी ना है, ये कुछ एलिमेंट है, मैंने ढाल दिया ऐसे करके. 5 rows, 5 cross 5 मैट्रिक्स है. So when we change it, let me see how changes. This will be changed with this. यस सर। Yes, sir. Exchanged.
थोड़ा बोलता हूँ, गलती कौन से बोलोगे? This will be exchanged with this. This will be changed with this. Yes, sir. And ठीक है। this will be changed with this. Yes, sir. Yes, sir. I and J will be Yes, sir. interchanged. नहीं, क्या आई जे के एल वो पता नहीं मेरे को। कुछ भी ले लो। तो यही तो तुम लोग गलती है अमरजीत। When I discuss the problem, you start discussing with a variable name. सर हमने वो कुछ नहीं नहीं समझने का। First of all, when I discuss a problem, let us understand the problem in Odia, English, Hindi, Bengali, any language we know. Once I know the solution in my own language, in mother tongue Odia, English or Bengali, then I can write a program. अब जब समझेंगे ना, आईजे का नहीं समझेंगे, क्या है चीज, वो देखते हैं। फिर when we go to write program, I'll definitely take your idea आईजे, तुम्हारा आइडिया मैं लूंगा, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं? Will change basically these elements like this, exchange these two elements like this. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर क्या करेंगे? This is my row 1 column 1 finished. Then I may come to my row 2 Row column 2, column 2. When I come to this, I'll exchange these two. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. I'll exchange these two. Yes, sir. I'll then exchange these two. Yes, sir. Yes, sir. वो diagonal when I element come to same row रहेगा, 3, बाकी column सब 3. से change हो जाएगा। The main diagonal will not be changed. Do remember this. Yes, sir. Yes, sir. Diagonal come के to column number diagonal three. के साथ mirror image हो जाएगा। I'll सर change सर these को two. बताने देते। I'll change these two. Then I'll change these two. सर को सुनने के लिए ना। When I come to row number 4, I'll exchange these two elements. Yes, sir. So this exchange will occur for 4 times in row 0, row 1, row 2, row 3, or will also occur for row 5. नहीं, No 4 times. need 4 to- times. 4 times. एक चीज Sir, मेरे 4 को times. बोला अभी. Okay, If I who have a zero matrix start? of 5 cross 5, for how many rows I'll do this? 4 Four. times. 4 If I times. have a matrix of 10 cross 10, So 9 9 times. rows. times. If I start counting my row number, maybe 0, let's say 1, 2, 3, 4, I'll go to the previous row to this. n-1 row. Yes. I'll do exchange. How do I do this now? Let's. If you have understood this, बहुत समझ लिया. Look at this. I have written a matrix of size 4 cross 4, and inside the matrix I have written basically 0, 0 means the position of the element. Element का नाम नहीं लिखा, 5, 10 जो भी है. Index का नाम लिखा, ब्रैकेट नहीं दिया, जगह ज्यादा ले लेगा. 0, 0, 0, do you understand this 0, 0, 0, 1? Yeah, tell me Yes, yes or sir. no. Yes, Yes, sir. Yes, Row 0. Actually, it is पहला हो गया row bracket 0, 0. bracket 0, then bracket 0. But I did write bracket, it take a lot of space. Have you understood the Yes, sir. indexes Yes, are sir. given for every element properly? Tell me yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और समझ में Yes, sir. थोड़ी बहुत आ रहा होगा सर, आप इतने कलर क्यों लिए इधर, इतना टाइम बर्बाद करके? कलर का साथ कुछ संबंध दिख रहा समझ में है? आएगा सर। Yes, हाँ, sir. कौन सा Yes, किसके कलर साथ का चेंज साथ होगा? संबंध दिख रहा है कि नहीं दिख रहा कौन है? किसके साथ हाँ, इंटरचेंज हो रहा है वो समझ में आ जाएगा। यही हाँ, मैं सर। बोलना सिर्फ चाहता एक का हूँ. कलर एक का कलर सेम है। हाँ, मतलब ऐसे Main नहीं कि diagonal element. मैंने ये इसको सब रेड ले सकता था, इसको ग्रीन ले सकता था, वो नहीं किया, Yes, वो sir. नहीं किया. अरे दिव्य जी, सोना है तो सो जा, तुम ठंड में मतलब लग रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं, कोई ऐसे ही है, बोरिंग क्लास है तो फिर सोना ठीक है कि नहीं? अमरजीत, सो रहा है। अमरजीत कहाँ बोले boring बहुत है? बोरिंग है। नहीं सर, अमरजीत बोला बहुत बोरिंग है। सर हमें Yes, पता sir. है। अमरजीत को अच्छा। अमरजीत को अच्छा नहीं लग रहा हाँ, सर। सर हम बोले कहाँ बोरिंग है कोई क्लास। बात नहीं, कोई बात इतना बोलता है, अच्छा नहीं लगता। सर वो कहाँ नहीं सो बोला गया था था सर? सर। हाँ ठीक है, आप अमरजीत चलो। सो गया था, फिर हाँ। व्हाट्सएप में चैटिंग कर रहा था सर। now look at this. You have observed very rightly some points over here. The color, without my discussion, you observe there are this 0, 1 and 1, 0 have the same color. If you look at this 0, 2 and 2, 0 have the same color. 0, 3 and 3, 0 have the same color. So they need to be exchanged. So row 0, column 0 will be exchanged like this, but in row 0, this first element need not to be. Again, if I go to the next one over here, 1, 2 will be exchanged with 2, 1, and this 1, 3 will be exchanged with 3, 1. That also you have observed.
And then you observe that, sir, 2, 3, 2, 3 will be exchanged with 3, 2, and that's it. So we'll do with, let's say, row number 0, row number 0, column number, let's say, column number 0. Then I'll go for row number 1 and row number 2, end of it. 4 number of rows, I'll do it for 3 times. I'll do an exchange. Exchange is very simple. Now, if you have understood this, let me write down. Row number 0. I have an index. Amarjit suggested, sir, I आपको लेना है. मैं I लिया. Amarjit जैसे ही बोले. Amarjit, I could have taken J, K also. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तुमने जब suggest किया I लीजिए, मैं फिर I ही लिया. Yes. So, so row number I equal to 0. For I equal to 0, look at this. Very good observation here. I is equal to 0 for row 0. For which column elements I'll do? Will I do for start 0 or I'll start from column number 1? No, sir. 1, sir. 1. Sir, column number 1. Column number 1. The second index is column number. Column number 1 and column number 2. And column number 3. 3. So I is equal to 0. I have a column number I is equal to 0 means row number. My column number will be 1, 2, 1, 2, 3. 3. I'll exchange or swap 0, 1. My first And index 1. is I, second is J with 1, 0. 0, 2 will be exchanged with 2, 0. 2, 0. 2, 0. Will be exchanged with 3, 0. Is it understood? 3, 0. Tell me Yes, yes or sir. no. Yes, sir. Yes, sir. Understood. If you have understood this. अच्छा, ये होने का बाद कौन सा रो के लिए करेंगे? Sir, row 1. Row 1. आज जब रो 1 करेंगे, कलम कहां से शुरू होगा? 1 से और 2 से? 2 से. 2 से 2 से. यही चीज तुमने ठीक बोले. Row number 1, I equal to 1. But my J, my column number will start from 2 and it will go always up Yes, to sir. last. 2. 10, 3. Yes, sir. 2, 3. I'll make an exchange with 1, 2, with 2, 1, 1, 3, with 3, 1. ये समझ में आ रही है? 13, 31 नहीं है. Yes, ये sir. 1, 3, 3, 1 है. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कॉमा वगैरह Yes, देके sir. समझ में. ये मेरा रो नंबर 1 बन गया. उसके बाद क्या करेंगे? Sir, उसके बाद row 2. Row number 2 के लिए J हो The जाएगा. last Column number 2 का लिए करेंगे. My column will start from 2 or 3. Sir, 3. 3. Column will always go till the end, but it will start from row number जहां से शुरू करेंगे +1 से शुरू होगा. Yes, sir. If you observe this, how many times I repeated this? कितने बार किया? I equal to 0, I equal to 1, I equal to 2. कितने बार किए? 3 times. 3 times. मैं 3 बार करूंगा. If I have a matrix of size 4x4, Yes, sir. if I Yes, have a sir. matrix of 4x4, Yes, sir. I'll do it for 3 times. Yes, If I sir. have a Yes, matrix of size 20x20, Sir, we'll have Sir, 19 19 times. 19 times. 19 times. अच्छा 19 टाइम्स एक फॉर लूप चलाने के लिए आई का काउंटिंग कहां से शुरू करके कहां खत्म करोगे? ये थोड़ा मेरे को बोल दो. 0 to 19. 0 to 19. 0 to 19. यही तो गलती की है. 0 to 18 होगा. 18 होगा. 18 होगा. 19 टाइम्स. इसलिए तो मैंने पूछा क्वेश्चन. पूछा 19 किसी लिए? टाइम्स तो चलेगा. 0 to 18 तक जाएगा. हाँ, 0 to 18 होगा. 18 तक चलेगा, but loop will continue for 0 to 19 18. times. I'll write down less than 19. Less than 19. Understood it? Yes or no? Anisa, Nikhil Kumar, Yes, Suvankar sir. Das. Yes, This is sir. understood. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. यही यही समझना है. वैल्यू में ना कंफ्यूजन होता है. नहीं नहीं, वही 0 से कंफ्यूजन मेरे को भी होता है, तुमको नहीं. ये तो वो मेरे को थोड़ा भी होता है. केयरफुली देखना पड़ेगा वो. केयरफुल देखना पड़ेगा. सही बात बोले. ये 0 के लिए अगर 1 से शुरू करते तो सर आराम से कर लेते. मैं क्या करूँ? ये कार्निगन रिची क्या बुड़बक तो नहीं बोल Yes. सकते हैं. इंटेलिजेंट है, लेकिन ये थोड़ा दिमाग नहीं सोचे. नेक्स्ट जनरेशन 1 से काउंट करना शुरू करें. ये या स्कूल्स में अगर हमारा 0 से काउंटिंग शुरू होता ना, ये प्रॉब्लम नहीं होता. sir. 0 को नंबर ही नहीं माना जाता है. काउंटिंग हमेशा 0 से शुरू होता सर है. स्कूल में अगर 0 पढ़ाया जाता कंप्यूटर वाले उसको -1 तक ले जाते. हाँ, आओ अभी आ जाओ. So my outer loop, I'll execute a loop which will be executed for 3 times. I agree. But every time a loop is executed, will it do swapping for same number of elements or gradually it is decreasing? Decreasing, sir. Decreasing, sir. Decreasing, sir. Decreasing. And if you look at when I is equal to 0, my J will start from 1. When I is equal to 1, my J starts from 2. 2. When I is equal I to plus 2, my J starts I plus from 1. कोई बोल दिया. I plus 1. I plus 1. शुभंकर दास. हाँ, शुभंकर, वेरी गुड. क्या रिलेशन है I J का साथ? I plus 1. I plus 1 से J शुरू होगा. माने J का काउंटिंग वैल्यू is not always from 0 or 1. J will always starts from
I+1. I+1. J will be ended where? कहाँ तक चलेगा ये? यहाँ पे 3 तक, End तक. यहाँ पे 3 तक. Very good. यहाँ पे so here it will run n up to minus 3. 1 तक I plus 1 to n minus 1 Yes, आता हूँ शुभंकर. शुभम माइक ऑन है. शुभम वह माइक ऑन है। माइक वो माइक बंद करो, डांट सुनाई दे रहा है इधर भी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, होता है घर में. नहीं, उसका माइक ऑन ही है. ऑन ही है, ऑन है सर. नहीं सर, अब मम्मी चले गए, मतलब वो उनको अच्छा ठीक है सर। नहीं सर, है अभी भी मम्मी. माइक ऑन करिए. क्लास ज्वाइन करके और चला गया सर. हाँ यही बात है. लॉगिन करके चला गया. क्या था? सर आप ही म्यूट कर दीजिए सर, आप होस्ट है ना. और म्यूट. अच्छा छोड़ो, वो मैं जोर से बोल दूंगा, वो मम्मी फम्मी भाग जाएंगे. सर हम तो ईयरफोन पहने ना सर, हमें तो सुनने में प्रॉब्लम क्या है. करें? ठीक है, सही बात बोल रहे हो. क्या सर करें? यही प्रॉब्लम है सर ऑनलाइन क्लास. सर अभी नहीं आ रहा. अभी नहीं आ रहा सभी. क्या शुभम मैं करूं? नहीं आ रहा ना? नो सर, अब अभी नहीं आ रहा. अभी नहीं आ रहा. बराबर. हाँ आओ अभी. So I will run my loop 3 times. I will vary from 0 to 2. अच्छा, ये 0 to 2 3 times because size of 4 plus 4. अगर size होता 20, it should vary from 0 to 18. It should vary from 0 to 18. All are agreed to me this? Yes or no? Yes. Yes sir. Now my J will start always from I plus 1. Always from I plus 1. And if I have a size up to 20, it will go up to 19. Yes or no? Yes sir. Yes sir. yes sir अभी हो गया. If I know ij, my element I comma j will be exchanged with element j comma I. Yes sir. Yes sir. अच्छा, दो एलिमेंट को एक्सचेंज कैसे करते हैं, कोई बोल सकता है? अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कुछ जवाब दो. दो एलिमेंट को कैसे एक्सचेंज करेंगे? If I say one element is A, other element is B, how do I change it? A and B. How do I exchange A and B? I can take a temporary variable T. Yes or no? I can write down A equal to B and B assigns to T. Is it understood? Yes or no? Yes. yes sir And if I say an array is A01 will be exchanged with A10, how could I do this? Can you tell? A equals to temporary variable T. A temporary variable ले लो. हाँ बोलो, कोई ना कोई तो बोलो. T is equal to A. Equal to A. Very good. तो T is equal to A, B is equal to. हाँ, वो इक्वल टू है नहीं है, जो समझे मैं बोल देता हूँ अभी. ठीक है कोई बात नहीं. अब मेरा फॉर लूप शुरू होगा. मेरा फॉर लूप, आउटर फॉर लूप आई के लिए कितने बार रन करेगा? 3 times. 3 times. Did I write it correctly? Tell me yes or no. Yes sir. सही. ठीक है. yes sir If let me go for a generalized. Generalized means if size of the matrix is n cross n. Copy में लिखो. n minus 1 Yes, निखिल कॉपी में लिखो. I should write it I less than n minus 1. Agreed with me? Yes or no? Yes sir. Yes sir. yes sir 3 के लिए तो मैंने बोल दिया, लेकिन जब अगले सवाल दूंगा मैं 3 के लिए, 4 के लिए थोड़ी ना दूंगा. 5 200 के लिए जब होगा तो n minus 1 होगा. हाँ ठीक है, ये हो गया आउटर लूप. for इनर j लूप क्या equal to चलेगा I मेरा? plus J 1 J equal to I कोई बोल plus सकता है J. अमरजीत, you tell me J for J assigned to I plus 1. I plus 1 plus 1 खाली I plus 1 लिखेंगे, उसके बाद नहीं लिखेंगे J less than. और j equal to j less than n minus 1 अच्छा सब बोलो. सही लिखा? Yes sir. Did I write it correctly? Verify my writing correct or not? Yes sir. Yes sir. yes sir Very good. If you all agree. अच्छा, बहुत लोग एग्री या कुछ लोग बोल रहे हैं? नहीं सर. बहुत लोग हैं सर. कुछ ही बोल. बहुत भी नहीं, सब एग्री है. अच्छा, बोल तो कुछ ही नहीं सर, सब एग्री है. हाँ वेरी गुड संचारी, वेरी गुड. नाउ आई विल swap A of ij with A of ji. How do I swap it? As I told, I'll take a temporary variable. Let me store A of ij. Then A of ij will be A of ji, and t equal to A of ji will be t. Understood it? Yes or no? Yes sir. yes sir Yes sir. Can you convert this small part to a program? Yes or no? Yes sir. मैंने प्रोग्राम नहीं लिखा है, इंक्लूड वगैरह लिख के कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो वो सब लिखने में क्या है, ये तो मेन पार्ट है ना, समझो सब आराम से हो जाएगा. यही समझा रहा हूँ. इसलिए वो तो लिख देने से सब लोग कॉपी कर लेंगे. निखिल सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? Yes sir.
sir. Can you do it for a 5x5 matrix? Tell me yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So हो your जाएगा। Yes, sir, yes. homework is to, do you understand how I proceeded to write a program like this? Yes, ऐसे sir. नहीं कि आई जे Yes, sir. मतलब Yes, कभी sir. डाउट नहीं होना चाहिए कैसे, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, हाउ वील डू दिस, कैसे मैंने प्रोसीड किया, वो समझा कि नहीं समझा। जैसे मैंने हाँ, यहाँ से शुरू किया, ये कलर कोड देके मैं क्या कर रहा हूँ, कितने नंबर ऑफ रो कर रहा हूँ, रो 0 में क्या कर रहा हूँ, रो 1 में क्या कर रहा हूँ, रो 2 में क्या कर रहा हूँ, Yes, sir. and I wrote the loops. It becomes easier for me. Hmm. यही स्टेप समझ में आया कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That is very Yes, sir. important. ऐसे तो किताब में तो 2 लाइन लिखा है, को पढ़ के हम लिख देंगे, लेकिन हाउ टू अंडरस्टैंड दिस एंड राइट ऑन आवर ओन दिस प्रोग्राम्स, यही है, यही तो मेन है। यही मैम। ऐसा नहीं कि सर ये 2 लाइन अमरजीत कोई भी देख के किताब से लिख सकता कि नहीं सकता, बोलो बोलो बोलो। यस सर। कोई भी लिख You can सकता है। memorize for the examination also, but don't memorize it. Try to understand how this occurs. ये समझ में आया? Yes, sir. यस सर। आगे बढ़ूं, आगे कुछ समझाऊंगा नहीं, अब यही असाइनमेंट मैंने दे दिया। 20 numbers are entered from a keyboard into an array. Write a program to find out how many are positive, how many are negative, how many are even, and how many are odd. ठीक है? समझ में आया कि नहीं है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. और एक डालूं? Yes, sir. How हाँ, many sir. are prime number? This is for second time learner. Those who have already learned programming language, for them, यहाँ क्या डालोगे? Prime number. पंचारी? Prime How many number. are Prime number. Number Prime number. number. सबके लिए नहीं है, जो फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं उनको यहाँ तक रहने दो, Yes, sir. जो सेकंड टाइम लिख रहे हैं उनको थोड़ा Prime number यहाँ में हाउ मेनी आर प्राइम अब प्राइम नंबर ऐड कर देंगे। कर देंगे। हाँ। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। Yes, sir. राइट ए प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई ए स्केलर टू ए 3x4 मैट्रिक्स। डू यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई ए स्केलर नंबर? हाँ, हाँ. हाँ सर। Yes, sir. Yes. हाँ, अरे sir. पता है Yes, कि नहीं sir. कैसे करते हैं कंप्यूटर में, yes, नहीं sir. कैसे मैथमेटिकली करते हैं। Yes, sir. हाँ, sir. Yes. Mathematically याद है, इधर थोड़ा ये पता है, adjust sir. हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है, हाँ. Yes, sir. पता है sir. Yes. लेकिन एक Yes, चीज sir. मैं यहाँ रेस्ट्रिक्शन दूंगा अमरजीत, योर मल्टीप्लिकेशन मस्ट बी डन कॉलम वाइज नॉट रो वाइज। आया समझ में क्या बोलना चाहता हूँ? Yes, sir. यस सर। है कि नहीं? मान लो ऐसे ऐसे है कोई, इसके साथ होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मैं तुम्हारा जो प्रोग्राम लिखोगे कैसे होगा? नीचे 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 होना नीचे चाहिए, मशीन sir. है। ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये करना है, Yes, sir. ये करना है। देन आर 2 मैट्रिसेस ऑफ साइज 4+ और 4+ कर, 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है, कर पाओगे? Yes, हो sir. जाएगा सर, हो जाएगा। हो जाना चाहिए। राइट ए प्रोग्राम टू कॉपी द कंटेंट्स ऑफ वन अरे इनटू अनदर अरे इन रिवर्स ऑर्डर। एक अरे में लोगे, दूसरा अरे में रिवर्स ऑर्डर से लिखोगे। मान लो इफ वन अरे द एलिमेंट्स आर 10, 20, 30 like this, let's up to 90. In other array we'll copy like 90 then 80 90। ओके ओके सर। Okay, sir. इसमें कोई समझने का जो मतलब जरूरी है लॉजिक? नो सर। नो सर। सो दिस यू विल डू। ठीक है, ये तो नहीं है। यहाँ पे कुछ प्रोग्राम, हाँ, पहला वाला करो। नहीं, मैं दे देता हूँ कुछ प्रोग्राम, पहला वाला मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। ये कर दीजिए सर। ठीक है, ट्रांसपोज तो मैंने कर दिया, ये भी करो। ठीक है, ठीक है, यहां तक करना है। ये 3 So, पहले वाला चार। पहले 4 ये 3। हाँ, वो 4 ये 3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या पता है? मैं बोल दूं? पता है सर। पता है सर। पता है मतलब ये Yes, वेरी सिमिलर टू ट्रांसपोज। Yes, sir. ट्रांसपोज में ट्रांसपोज किए उसमें वहां तो से सारा वेरीफाई करना है। एलिमेंट सेम होगा, सेम हाँ, होगा। ये एलिमेंट सेम होना Equal चाहिए, है to कि नहीं है? हाँ, हाँ. हाँ सर। सारे Yes, सेम sir. एक है। ही चीज है। हाँ सर, बोल if दिया a सब कुछ। एक ही ij चीज है, equal to आवाज। equal to a j i। हाँ, ये सेम है ये, लेकिन ये होना चाहिए। अगर कहीं भी नहीं हुआ, यू हैव टू ब्रेक और कंटिन्यू। Continue. कंटिन्यू सिमेट्रिक, मान लो ये चीज सही नहीं है, ये दोनों सही नहीं है, तो आगे करोगे क्या इसके चेक?
नहीं सर, ये नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ब्रेक break कर ब्रेक देंगे। कर देंगे ब्रेक सर। डालेंगे ना सर, हाँ, तो फिर वहां से ब्रेक करोगे क्या कंटिन्यू करोगे? ब्रेक करेंगे सर। break, ब्रेक हाँ, करेंगे। break करेंगे। अच्छा, ये एक ही लॉजिक है, ठीक है, लेकिन you do it एक्सक्यूज मी for- सर, हाँ बोलो बोलो। सर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए एक और तरीका मैंने सोचा था, वो आप कोई भी बताइए तरीका सही कर है कि लो, नहीं? कोई भी कर लो, कर लो, कर लो, डू इट उत्कर्ष। Sir, could you show the next slide, please? अच्छा, let me show. You do another method, no problem, absolutely no problem, do it. ओके सर। नहीं तो ट्रांसपोज में 5 तरीका 5 बताऊं क्या मैं? देख लो, तुम्हारा मेरा अच्छा है, यही स्लाइड दिखाना ना कार्तिक। Yes, sir. Thank you, sir. यही 4 कर लो, वहां पे मैंने 3 दे दिया, 3 7। आज कुछ करो, कल कुछ करो। प्रीवियस स्लाइड। हाँ, प्रीवियस ये वाला, इसके नेक्स्ट वाला। ये वाला, ओके सर। ठीक है। नहीं सर, वो जो एक अभी जो छोटा सा एक स्लाइड आया था सर, वो वाला। वो बीच में सर इन दोनों यही ये वाला जो था, छोटा आप वाला। इसके नेक्स्ट वाला जो अभी जो आप इसमें ये ये सर दिया नहीं मैंने, ये दिया नहीं, ये नहीं ये दिया दिए सर। नहीं। नहीं दिया, नहीं दिया। इसमें ये 4 दिया, 4 और में एक उसमें यहाँ वो ऐड 3 किया। One thing I added, prime Sir, number, those prime who are number. writing program for the second time, they should go for this. Then यहाँ मैंने 3 दे दिया, पहला वाला दे दिया, सर, Then थर्ड I वाला did दे दिया और सिक्स्थ वाला XY, दे हाँ, दिया, थर्ड वाला दिया और यहाँ दिया सिक्स्थ वाला। 6th वाला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये भी करोगे ट्रांसपोज फॉर 5x5 मैट्रिक्स, अरे है कि नहीं? सुन लो। यस सर। यस सर। अच्छा, उससे पहले भी हाँ, मैंने सर। बताया, ये 5x5 इसको भी डिस्प्ले करके देखोगे, है कि नहीं? यस सर। सर एक तो 4x4 है और दूसरा 5x5 भी करेंगे। हाँ, ये डिस्प्ले करके देखोगे, ये भी करके देखना। दूसरा जो चीज है printf scanf, the students who are doing for the first time, they should also go for this printf scanf. Okay, small things but gives a very good idea. क्यों लिख रहे हैं, यहाँ करने से क्या होता है, यही चीज। इससे पहले मैंने बोला था टू सर्च, इसी को निकालोगे। यस सर। सर्च एन आइटम इज प्रेजेंट और नॉट। सर वो 4 क्वेश्चन करवाया था सर हाँ, स्टार्टिंग में। उससे पहले एक क्वेश्चन कराया था आइटम इज प्रेजेंट और नॉट। यस सर। ठीक है, हाँ, वो 5वां। तो आज के लिए, कल के लिए हो गया। कल मैंने कनेक्ट करके ब्रेकआउट रूम कर दूंगा, कल करोगे। कल मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बट टोटल 12 क्वेश्चन हो गए सर। हाँ, जो भी है 12-13 हो गया। आज कुछ करो, कल कुछ करो, ठीक है। कल 3 Yes, घंटा sir. ब्रेकआउट। हाँ, सैटरडे को जो Okay, एक्स्ट्रा sir. क्लास है मैं नहीं सर लूंगा। टोटल 12 क्वेश्चन होंगे बेटा, आज Yes, कुछ sir. करेंगे, कल कुछ। हाँ, मैं सीक्वेंशियली जाता हूँ। पहले करोगे, लेट मी से व्हाट वी डिस्कस्ड, फाइंड आउट द एवरेज, क्वेश्चन नंबर 1। 1 मिनट। Yes, sir. ठीक है निखिल, Yes, sir. Yes. अमरजीत, Yes, समझ में sir. आया? आगे बढ़ो। यस सर। हाँ Yes, sir. हाँ फिर सर्च द आइटम इज प्रेजेंट और नॉट, आगे बढ़ो। यस सर। Yes, यस sir. सर, आगे। Yes, sir. फिर आया, मैंने ये फर्स्ट टाइम लर्नर के लिए मैंने दिया कैसे स्कैन होता है, कर Yes, तो sir. भी कर सकते हैं। तीसरा है यही, डिस्प्ले करो इस तरीके से, छोटा Yes, सा sir. प्रोग्राम। यस Yes. 4 into Yes, sir. 4x5। ओके सर। देन फोर्थ वन इज ट्रांसपोज फॉर 4 into 5x5 मैट्रिक्स, 5x5 सर ये वाला इसको 4x5 5 नहीं करें। करेंगे नहीं? नहीं, 5x5, अच्छा 5 5 plus plus नहीं 5. करेंगे। 4x5 होगा क्या ट्रांसपोज? नो सर 4x4 वाला नहीं नहीं करेंगे। होगा। नहीं, 5x। 5x5। कौन सा नंबर हुआ क्वेश्चन में? सर 4th फोर्थ। 5 जो भी हुआ। इसके बाद ये 4, ये 3। समझ गया। 12 क्वेश्चन। I think it is not a too much of task. Go slowly, and you will be able to do today and tomorrow. यस सर। Absolutely, Yes, able to sir. do today, tomorrow, Yes, no sir. problem. Okay? और Yes, सर sir. सैटरडे क्या बोल रहे थे? सैटरडे का कुछ बता रहे थे। नहीं, सैटरडे का क्लास जो है एक्स्ट्रा मैं नहीं लूंगा, तुम्हारा एग्जाम है, ठीक है। हाँ एग्जाम। Yes, sir. थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू दूसरा, after Thank you, sir. examination, you note down the dates when the quiz test will be conducted. Note down the dates. ओके सर। कॉपी में लिखो, हाँ, क्विज के लिए। सर कोई नहीं। हाँ, लिखो, मैं थोड़ा डेट देख लेता हूँ। एवरी वेडनेसडे, हाँ, नोट डाउन 29th December 7 PM। 29th December, Can you repeat once again, please? 29th December 7 PM। यस। Okay, first date,
Yes, sir. Second date 5th January. All at 7 p.m. Okay. Next is 19th January. Okay. Yes, sir. 3 quizzes. Let me again explain. Each quiz consists the full mark is 15. I'll take best of 2. So out of 30, I'll consider. I'll take best 2. So you need not to make me a call if you do not appear any one. Need not to call me. Okay, sir. I'll take best 2 out of these 3. Okay. And And you will have to. जनवरी वाला तो ऑफलाइन होगा ना? No, let me explain everything. Each quiz consists of 15 objective questions, purely objective ABCD options. Yes, sir. You will appear in the Moodle. And time is 15 minutes. Each question carries 1 mark. There is no negative marks. 15 questions, 15 minutes, and the exam will start from 7 p.m. to 7:20. But within this time, you will get only 15 minutes. Yes, Those sir. who will join at 7 p.m., it will be ended at 7:15. Those who will be joining at 7:05, ended at 7:20. Those who will join at 7:10, it will be ended at 7:20. So within this, you'll get 15 minutes time to appear the quiz test. Yes, sir. And the syllabus for the quiz test, the first quiz test will be before if. Second quiz test, loop. Third, I'll tell up to which syllabus. The first test, I will not include any if statement or any loop statements. Only variables, some arithmetic and logical. So for second quiz? Second quiz will include the loop. Okay, for loop, while loop, if statement, all. Third, I'll declare the syllabus. So timing, So the timing of quiz is 15 minutes. 15 minutes, starts from 7, ends at 7:20. Within that, you will be allowed to appear for 15 minutes. If somebody starts at 7:15, his quiz will be closed at 7:20. Only 5 minutes. Only 5 minutes she will get. It will be closed at 7:20, open at 7. You will appear for 15 minutes. Yes, sir. 15 questions. Each question carries 1 marks. If you depend upon other, you will miss something, and navigation to the previous question is not possible. Question will come serially 1, 2, 3, 4. Once you answer question number 3, you will go to question number 4. And after answering question number 9, you cannot return back to question number 5. That backward navigation is not there. Okay. So what kind of questions will come? Objective, I told. Okay, sir. Objective. Okay. Sir, we will do that in Moodle. Moodle, yes, Moodle. I will give a sir. formal letter regarding this before the examinations. Okay. Yes, Before sir. 2-3 days, I'll also send a formal letter to all students Yes, sir. regarding the timing, syllabus, everything I'll mention. Okay, sir. Okay, anything else you want to ask? No, sir. No. I think I clarified. I waited for your computer to be available. That's why I didn't conduct any quiz. Okay. So you'll be more. I want you should score more. Read carefully and solve the exercise problem of the book. Do solve those. It will help a lot to fetch good marks. Rather than waiting somebody who will supply your answer, you write. If you solve the questions, that help in 2 ways. One way is you will gain some knowledge and you will also score high. If you depend upon copy, you will achieve one thing, your score will be high, but you will not gain any knowledge. But at the same time, if you read, solve few problems from the book, you will achieve both the things. My advice is to you,
and it depends upon you how you will take it. मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है कि Yes, नहीं? sir. हाँ, मैंने आज शायद मैं देखता हूँ कि और मैडम ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର, କାହିଁ ତମର ଆସୁନି? Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. ହଁ, Morning, ma'am. Wait, wait. Morning, ma'am. ଶତପଥୀ ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କାହିଁ ଆସୁନି ତ? ଭିଡିଓଟା ହଁ ଆସିଲା ଆସିଲା। ସାର୍ କଲେଜରେ ଠିକ ଅଛି। Madam will prepare the breakout room, okay? And I'll also ask my technical assistant, if possible, today few students are finishing quickly and they're interested to do some more program, they can give also. If you're not interested, fine. If you're interested, they can give one or two more program for better practicing. सर ये सारे नहीं हुए तो कल कर सकते हैं ना ब्रेकआउट? हाँ हाँ, मैंने आज और कल के लिए दे दिया. Don't take Ajit pressure. I gave the problem tomorrow because I have some other university work where I Yes, sir. Yes, sir. there. इसलिए आज थोड़ा ज्यादा टाइम पढ़ा दिया.